I'm Patrick Lancaster, and right now we are in Donetsk, the capital of the anti-Ukraine Donetsk People's Republic, one of the two republics that tried to break away from Ukraine in 2014, preceding this 8-year war. Yes, I said 8 years, not a 3-month war like you were led to believe by the mainstream media. I've been here showing you this war for the last 8 years. Now, today, we're going to show you the results of the last 3 months of this escalation, or invasion, or whatever you want to call it. These last 3 months of heavy fighting all across Ukraine. We're going to show you the results of what Russia controls now in the southern part of Ukraine. And right now we are in, as I said, the Donetsk People's Republic, which has been under control by the Donetsk People's Republic forces for the last 8 years. But we are going to be going south, going through territory that is still in what the government of the Donetsk People's Republic called the occupied territories of the DPR, and now they have been taken control of by Russia DPR forces. And we're going to be going through these newly captured territories that were captured in the last 3 months into the southern part of the Donetsk People's Republic near Mariupol. And then we are going to be going west out of the Donetsk region, or the Donetsk People's Republic, into the Zaporozhye region, which is another region in Donbass. And we are going to be going even farther through to the Kherson region to show you what the situation is all across these newly captured territories, or territories that have been lost by Ukraine in the last 3 months. We're going to show you the results of what the current situation is of this war. We're going to show you an overview and individual reports through these territories. So please like this video, share it across all social media, and remember, we are totally independent, crowd-funded journalists, so you can support our work with the link on the screen or in the description. And make sure you subscribe if you're new. Here we go. Let's hit the road. So now we're making our way out of Donetsk. We're almost at the border of Donetsk, and we're going to be headed south. And now we're making our way into Yelenivka, which was taken control of by the Donetsk People's Republic forces in the summer of 2014. I was here the day that happened and showed you that report back then. But since then, this has been the last Donetsk People's Republic controlled village before Ukrainian territory, Ukrainian controlled territory, that is. And it's been coming under intense shelling for 8 years, and especially in the last months. We've showed you many reports of just families' lives destroyed and homes burned here. But now we're going to be going past Yelenivka into what was controlled by Ukraine, and now in these last 3 months, right away, basically after February 24th, Ukraine retreated from this area, and it became under control of the Donetsk People's Republic and Russian forces. So we're going to show you this territory, a little drive through it. And this here was actually the last border crossing from the Donetsk People's Republic territory to Ukraine. Now that was actually the DPR side of the border crossing, and now we're going into the neutral zone, or gray zone you could call it.
And the front line itself, well, the current front line is just to our right over here where there's a tree line, and on the other side, not too far, is the contact line, the newest contact line since the separation after February 24th. And now we're actually passing the Ukrainian checkpoint, or passport control, you could say. Well, you can see that was the Ukrainian passport control, or customs from DPR to Ukraine-controlled territory for the last 8 years. Not anymore. And right now we've moved on to Novostroyevska, which is just inside what was Ukrainian-controlled territory. And you can see here this bridge. This bridge was destroyed by Ukrainian forces when they retreated from this area in the beginning, the first few days of this new escalation of the war. And we can see they totally destroyed this bridge to stop DPR and Russian forces from using it to follow them and come after them. So we're going to continue on to show you all the situation here on the results of this 3 months of serious battle throughout Donbass and beyond. And here we can see that there was actually a car that was destroyed when this bridge was blown up. So we've just passed Volnovakha, which was a very strategic city that was taken by Russian and DPR forces back in March. And it was a strategic city because it was the city that was on the Donetsk-Mariupol highway, the fastest way to get from Donetsk to the second biggest city, Mariupol. Without controlling Volnovakha, the Russian forces, DPR forces, could not control the main highway going between these two major cities in the Donetsk People's Republic, and of course beyond Mariupol to the other territories. So they did what they could to control it, and they did. So now we're going forward. Now we're starting to see some old Ukrainian bunkers on the side of the highway here. And now we're in the village of Mangush, which we can see is pretty packed. A lot of people, stores working. And as you see
see right behind me, we are getting ready to enter the city of Yalta. This is not the Crimean Yalta, but the Donetsk People's Republic Yalta. This is the last city that is in the Donetsk region, or what is now the Donetsk People's Republic. And soon we are going to be headed forward to the Zaporozhye region, which is another region in Donbass. And we're going to see what the situation is there. And after Zaporozhye comes Kherson. We've got a lot of great information coming, so make sure you like, subscribe, and share. And of course, we're totally independent crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. Let's go. And we can see here in Yalta that there's really no damage to any of the buildings. It seems like Ukraine just straight up retreated, and there was really no battle that went on here, is my first impression. This is the first time I've ever been here, but that's how it seems. It's actually pretty interesting that they would just retreat right off the bat from here, because this town, being under control of Russian and DPR forces, is what closed the gap and made Mariupol, the Ukrainian forces, Azov forces in Mariupol, completely surrounded by Russia DPR forces. Now, and we see that it appears again that this village was taken without any fight whatsoever, is what the first impressions are. And that's very interesting, almost like it was done on purpose to have, or to let Mariupol be totally encircled. But of course, I mean, this is all speculation. We don't know exactly what happened here in the battles between here, but we have not seen a single home here that has damage from fighting here in Yalta. So it's very interesting. Not exactly what I would expect. I would expect this whole side to be very much damaged, in damaged buildings here, because this is what encircled Mariupol. Pretty surprising. And now we've made a stop here in the center of Yalta, and again, you can see that all of the homes and buildings here have taken no damage. They just seem like they were just left by the Ukrainian military. And what's interesting is we've reached the Azov Sea. We can see here just how beautiful it is. Clear, almost clear water. Azov can get a little muddy at times. But we're going to be following the coast all the way across what is called the land bridge to Crimea into the Kherson region. So we're going to be following the coast, and we're going to be hitting Zaporozhye region next, and going into the city of Berdyansk. And after Berdyansk, we're going to be seeing the road into Crimea, the land bridge that was fought so hard for by the Russian and DPR forces. And then after going across the Kherson region, we're going to be going to the city of Kherson. So this is going to be an interesting trip across the border in the Crimean land bridge to show you what the real situation here is on the ground and what territories have been taken control of by the Russian forces here over the last 3 months. So again, as always, like, share, subscribe, and support, as we're independent crowdfunded journalists, with the link on the screen or in the description.
across Ukraine, many of the bus stops and other parts of the infrastructure have been, for the history of Ukraine, painted in their blue and yellow colors. And this bus stop here was painted in blue and yellow colors when this territory was controlled by Ukraine just a matter of months ago. But we see already, it's almost, the paint's almost still wet. The authorities are coming through and removing all remnants of the Ukrainian colors here in this newly captured territory, captured by Russian forces and Donetsk People's Republic forces. Now, we're going to be going out in this direction and reaching Zaporozhye, which is not the Donetsk People's Republic, it is the Zaporozhye region of Ukraine, and we're going to see what the situation there is. We see a BTR in the middle of the road, almost to Zaporozhye. Unclear if this is Russian, DPR, or Ukrainian, but it's completely destroyed. Let's have a look inside. And we can see the extent of just the heat that popped all of the ammunition here. We don't see any remains, human remains, but we see this BTR is just destroyed, completely burnt out. Well, we're almost to the border of Donetsk People's Republic and Zaporozhye, or Ukraine, you could say. Still Russia-controlled Ukraine, but we're going to see what the situation is. And we can see these craters that go bang, 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 bang across the road here and hitting this BTR. So what it seems like is that there was an attack helicopter, a Russian helicopter in that direction that saw this Ukrainian BTR and just lit up this road and destroyed this Ukrainian BTR. That's what we think here on the ground from our the little bit of time we have here to investigate this, but that's what it seems like, because there's not really much other ammunition that would make these holes here, so that's what it seems like. So let's head out. And this is the end of the Donetsk People's Republic, or the Donetsk region. And we can see here, this is the beginning of the Zaporozhye region of Ukraine, which is under control, or at least this part, by Russian forces. And we are out of the Donetsk People's Republic now and into Zaporozhye. And we can see just across the field here that the farmers are still working, even though this is a war zone. That's because one of the main industries of the Zaporozhye region is farming. But in addition to that, there are steel production, electric power plants. There's a huge one on the Dnieper River. And in addition to that, a huge tourism industry. So we're going to see how this war plays out for this region, but this is Russian-controlled Zaporozhye. And we're going to go further and see what else we can find out, what other facts we can find out here about the results of the last 3 months of this war. Let's go.
see the farming activity is really heavy here, and how rich and fertile the land is, like most of Donbass, if not all. But now we're going to head to Berdyansk and show you what the situation is there. And also keep in mind, we're the first Western English-speaking journalist team into Zaporozhye. A few other Russian journalists have been in here, but not many. But we're definitely, these are going to be the first English reports coming out. And that's all thanks to you guys, our supporters. So big thanks, really. We're only able to do this because of you guys out there. So here we go. We're going to go farther, show you what the real situation is. And there is the first sign of war that we've seen here in Zaporozhye, a Tochka-U ballistic missile. Actually, that is the fuel tank, or the bottom part of the Tochka-U, which breaks away from the warhead, which would be on top, obviously, of that part of the missile. Now, the warhead could contain an explosive or several explosives in the form of a set of mini cluster bombs, which is designed to break apart over an area, which, like the Ukrainian Tochka-U that was launched on the center of Donetsk in early March, which killed 26 civilians and injured dozens. Now over here we can see that there is a civilian car which obviously took a big impact from something coming from the or going to the old Ukrainian checkpoint up here at the road crossing. We'll have a little look at that as we go by it, but it's about time to head forward. I think this missile launched too much. And we can see just somewhat of a remnant of a Ukrainian checkpoint there. And many burnt out cars. Here's another one. Now these burnt out cars are scattered all across Donbass, and I assume the rest of Ukraine as well. I mean, this is something, some of them, yes, were engaged, as we saw back there, and blown up. Others were just knocked off the road, and yeah, that kind of thing. But these cars are just everywhere from Mariupol to even near Donetsk, just blown up, rusted out cars on the side of the road from these last 3 months of fighting. And now we are entering the city of Berdyansk. It's got a population of about 150,000, or well, it did before the war hit the city. And it's currently under control of Russian forces. It's one of the major tourism cities in the Zaporozhye region. And now we're going to have a look around and see what the situation is. And not only is Berdyansk a tourism city, it is also a port city, which we can see right in front of us, the port itself. And we've made it to the center of Berdyansk, and right behind me we can see one of the administration buildings with the Russian flag flying overhead. And for a city that has changed hands not long ago, it changed hands between being under control of Ukraine forces and now with Russian forces, we can see the city is alive. It's really alive, actually. There's many cars, many people walking the streets.
It's kind of a bit surprising. Now, this is the center square here, and we're going to have a walk around and see what the situation is here. Now, again, this report we're doing today is, you know, a result. What's the result of these last 3 months of fighting as far as what is under control of Russian forces. Now, of course, we're going to come back here and do more in-depth reports, but we're giving you a run-through of all of the territory, or most of the territory that has changed hands here in the last 3 months. So don't think this is all you're going to see of this city and the other cities we're going to be visiting in these reports. There's going to be a lot more as time comes on. So let's have a walk through the park, see what the city looks like here in the center. And right around the corner from the main square, we see all these people here waiting to buy Russian SIM cards, because today is the first day that a Russian cellular service works here. Здравствуйте. Добрый. Можно вопрос по слову? Конечно. Что вас сделали сейчас? Сейчас здесь открыли продажу российских сим-карт на российского мобильного оператора. Ага, ага. И почему нужно это? Потому что очень скоро, ну, во-первых, перебои с украинской связью, и вполне возможно, скоро не будет. Ну, в-третьих, у нас очень много друзей, знакомых, родственников в России. Звоните будет гораздо проще. Ага, понял. И, как я понимаю, недавно здесь был украинский контролер, да? Тот самый украинский оператор? Не, вообще украинские войска. Ну, конечно, были недавно. Да. 24 февраля они еще были, Да, а 25-го уже нет. И сразу, да? Они Первый день, да? Ага. Второй день, на второй день, да. И как это? Как вас чувствуете за это? Хороший или плохой? Ну, опять же, кому как, многим намного лучше. Лучше, да? Ага. Ну, кому как, опять же. Больше русский за Россию или есть, которые... Опять же, кому как. Ага. Кому Не, как твое мнение? Мое мнение? Да. Я целиком полностью доволен. Да? Да. Ага. И как вы думал, самый большой город за украинский или за Руси? Я думаю, что сейчас уже за Россию. Да? Да. Ага, понял. И как вы думал, что нужно дальше? Что будет дальше? А дальше мы будем думать, как мы будем жить дальше. Я думаю, что у нас будет возможность подумать до этого. Мы пока еще, нам очень сложно сейчас разобраться. Я думаю, что мы подумаем и сделаем выбор свой. То ли мы будем автономны, самостоятельно, то ли мы будем все проголосуют за то, чтобы уйти в состав России, а там будет уже Россия думать. Да? Ну, я думаю, да. Думал, это возможно украинский еще? Или... Почему нет? Украина, чем плохо быть Украиной? Просто ведет спецоперация по денацификации. Ну, никто ж Украину не отменял. Почему нет? Украина есть Украина. Почему нет? Я люблю Украину. И замечательная страна. Только когда она будет немножко по-другому выглядеть, не так, как раньше. Ага, понял. И на Западе, на Европе и США, они слышат, как Россия сказал, надо денацификация, как это, они не доверяют, они думали, это неправда, как он сказал. Есть нация вообще на Украине? Или как это? А вы внимательно посмотрите новости, именно не украинские. Конечно, есть. Есть? Слушай, есть. И я их видел сам, поэтому, конечно, есть. Ага, понял. Так что... Ну, хорошо, спасибо большое. Всего доброго, Иван. Да, как зовут? Вадим. Нет, за мной Вадим? тут молодой И где мы находимся сейчас? Нет. Где мы находимся сейчас? Где мы находимся? Вы в Бердянске находитесь, в центре свободного Бердянска. Ага, спасибо. So you've heard it from the residents here themselves. It's the first interview we've got. We might get another one. We'll have to see. But I don't think I need to say anything. You heard it from him. You heard what this resident has to say about it. So. Здравствуйте. Просто вопрос.
Что вас сделать тут сейчас? Сим-карты раздают. Ага. И почему? Ну, чтобы была российская связь. Да. Ага. Если вдруг отключат эту. Потому что украинская связь нестабильная. Так вообще не будет связи. Ну, может, и не будет. Да, не Вообще, будет, да? конечно, нам сказали вообще не будет. Почему столько людей? Понял. И тут я слышу на конце февраля был украинский контроль здесь, да? Да. И сейчас Россия, да? Да. Как это? Хорошее или плохо? Ну, хорошо все. Да? Опасно говорить, потому что там Что опасно говорить? могут посадить, сказали. Так что Не, ничего Китай. нам нельзя говорить. Что? Что нельзя Ну, говорить? за Украину, за Россию вообще. Не, ну как? Когда все решится, да. Ведь сейчас такое положение, война, мало ли что произойдет, понимаете? Ну, как твое мнение? Как обстановка сейчас? Ну, обстановка, как сказать, какая? Сейчас все спокойно. Но сейчас спокойно, как бы для нас. Для нас это спокойно, Ага. понимаете? Но там, как по другим городам, но это, конечно, ужасно. Но вы сами смотрите, и лучше пусть будет так, вот как сейчас. Да, ну, Да. как вы думал, что лучше, Россия, Украина контролировать? Мы не Как- можем говорить. Как не можно? Можно говорить. Я уже говорю много человек. Говори. Мое мнение, Да. но я человек еще, мне уже 60 с лишним лет, 60, Да. вот только исполнилось. Поэтому у молодежи совсем другое мнение, как бы в таком что- возрасте, как я, Да. Что твое мнение? Россия? Ага, зачем Честно. боюсь сказал это? ну, потому что, знаете как, пугают там тюрьмой, молодой тюрьмой, тоже. еще. У нас такая власть, Они то, что нас тоже такое- А сказали. молодые как? Я не знаю. Да, они Мы тоже тоже такого сказали. же мнения. как Тоже, и вы, да. Я думала, молодежь вся Ну, только... не вся, не вся. Есть адекватные люди. Да. Ну, потому что то, что происходило до войны, мне было Потому что страшно. власть была страшно. такая. Нас вообще издевают. Во-первых, пенсии мизерные, коммунальные услуги очень высокие. Когда украинский был, да? Да, это, это конечно, это зачем кошмар. бояться? Это выживание, это просто вот люди умирали, потому что нечем платить нам за газ, за квартиры, нам просто... За отопление зимой. Да, люди уже до последнего на пенсии, но должны работать хоть где-то, хоть какую-то копейку где-то заработать, но люди должны. So, как я понимаю, вы сказали, когда украинский был, это нельзя было сказать за Россию, да? Ой, я не пойму, что... Что, когда украинский был здесь, это возможно сказать за Россию? У нас не было, нельзя было здесь говорить про Россию ничего. А, вы говорите, что Было говорить опасно, можно или могли нельзя, посадить да? за это. когда Но это украинский. опасно, да. Это было опасно, да? Опасно. За георгиевские ленточки нас вообще Да, это расстрелить опасно. могли. Ага. Я почему-то считала вся молодежь, потому что я уже человек, который как бы все эти этапы я прошла, все видела. Мама у меня вообще 94 года, она и войну перенесла уже все как бы. У нас просто родители адекватные. Да, да, И просто нам у вас- все рассказали, мы все знаем. И как вы думал сейчас? Свободное слово есть или как? Но сейчас под вопросом, потому что, да, еще война, вокруг война, Сейчас пока опасно. Нерешенный вопрос. да. Ну, Нет определенности. Вот у любого спросите, у человека, молодой или там как я в возрасте, ну, что мне 60 лет. Мне кажется, что все сейчас не знают, что дальше будет. Просто неопределенность. ну давай мы видим как факты. Факты сейчас тут контролировать Россия, да? Не сильно понимаю. Тут контролировать Россия. Да, мы сейчас Ну да, сейчас Да. получается так. Вас думал, можно украинский здесь еще или нет? Can Ukraine Под контролем России. все время будет, да? Ага. И что вас местные хочу дальше за this? Что хочу дальше? местные Я не пойму, что говорят. What do the locals want in the future? Что бы местные жители хотели в будущем? Какое вы видите будущее Бердянска?
чтобы город наконец-то появились какие-то новые рабочие места, чтобы повысился уровень жизни, зарплаты более-менее. Зарплаты, пенсии и нормальные коммунальные чтобы услуги. Цены на коммунальные услуги нормальные, чтобы То были. есть вы рассчитываете сейчас, что с российской властью шансов улучшить жизнь будет больше? Или как? Ну, мы на это надеемся. Элла, не, Элла, можем, не, говори как правда. Вы думал, это был, будет лучше с Россией, или был украинский лучше, или как это? Как Мне- факт, как правда? Мне кажется, что лучше, чтобы здесь была Россия, чем Украина. Потому что Украина... тут Намного людей- обещали, понимаете, украинская власть Да. много обещала. Но ничего не По делала. поводу газа. Они выиграли суд с Россией. Все радовались, что они выиграли. Наша украинская власть. И тут вдруг раз нам такие цены подняли, что просто не выжить и все. Понимаете? По поводу, вот самое больше давило коммунальные услуги, газ. У нас настолько высокая А цена вода была. самая Ну, дорогая да, вода. в Украине. Ну, вода, ладно, вода там еще можно. Но газ это вообще, когда приходит квитанция, При таких пенсия, допустим, 200, а за газ только приходит 3000. А как дальше? Ну, А плюс 3000 еще надо заплатить. Нужно купить продукты, нужно купить лекарства Как бабушкам. выживать? И я слышу, сегодня они, может, это недели, они начально дать русские пенсии. Да, они в начале июня да, будут да. давать русские пенсии. Сейчас Да, раздали, русские рубли. раздают 10 тысяч Уже помощи. начали. Да. Уже 10 тысяч, да, раздают. Единоразовая выплата 10 тысяч рублей бабушкам. И тоже это недели Путин сказал, будет сделать, дать местные люди и Запорожья, и Херсон русский паспорт. Да. Да. Ну, сказали, да, и нам говорили, что Да, будет. это очень факт. Гражданство Это России будут получать все люди. Да. Запорожской и Херсонской области. Вас будет получить? Паспорты, ну, еще... как Не, бы нам- будет. Хочу. Ну, будем, да, Да? если Да? уже в России, да. Ага. Да, я почему-то думала, вся молодежь только. Не Потому что, вся. как бы, да, я многих знаю, что... Ну, я понимаю, наша земля, все, но так, условия какие нам, понимаете, ну это ужасно. Это хорошо, что я вот бегаю, работаю, а ведь есть люди, которые постоянно лекарства покупают. Как они? У меня Они бабушка просто, да. вообще выживает еле как, у нее пенсия маленькая, а коммунальные услуги, особенно зимой, Да, очень зимой большие. это вообще, И зимой лекарства, вообще невозможно. деньги на лекарства очень много уходит денег. Да, поэтому, понимаете, обещали много, и суд радовались, что выиграли суд с Россией, и мы считали, что газ будет, ну, более-менее цена такая, что человек сможет заплатить на свою пенсию, а получается вот такое вообще, Думал, да. все будет лучше, да? Конечно, мы все надеялись, но потом, когда нам сказали, сколько нам надо за квартиру, а частный дом, так там вообще это ужас. В частном доме квартира там, ну и за квартиру, у кого нет индивидуального отопления, там очень большие. А налоги У нас какие частный были? дом. Тоже. Да, так что, Ну, спасибо. да, просто это... So we've heard information from many residents here, and old, young, and middle age. And you're seeing this information uncut, and we're going to continue to bring you these important information from the people that are living these situations. So we're going to head on, take another look around the area here, and show you as much information as we can. All right, so we're going to go inside and have a talk with the people here and see what the situation is. Проводят контртеррористические мероприятия. Смотрите, я вам написал код активации, это дозвон на вот этот номер. Без этого не получится активировать. Просто вставили сим-карту, сеть опластовила, сделали дозвон, 3 минутки подождали, карта активна. Здравствуйте, Бусыгин Николай Валерьевич, заведующий технического обслуживания ГДК, то есть замдиректор ГДК. А что такое ГДК? ГДК – это городской дворец культуры. Расскажите, пожалуйста, что сейчас там раздают, что происходит? Раздаются сим-карты, да, с российской связью +7. Значит,
Были сейчас в ближайшее время были постоянные прерывы связью, то есть разные там диверсии по вышкам разным там связи. Вот, поэтому люди устали уже от этих перебоев. Вот. Надо контакты иметь, хотят уже быстрее, я имею в виду связь наладить телефонную с Россией, с Донбассом, с Луганском, потому что у всех есть родственники там, вот, у всех есть друзья, вот, поэтому хотелось бы уже и общаться более в открытой атмосфере, то есть, чтобы не прослушивали и так далее и тому подобное, то есть киевские так называемые власти. Вот, поэтому сегодня, вчера был первый день в горисполкоме, была продажа этих карт. Вот, сегодня у нас и в дальнейшем будет проходить именно у нас продажа, потому как люди уже как определились, а им удобно здесь расположение. Вот, ажиотаж довольно-таки большой. Вот, скорее всего, это ожидаемо, потому что, повторюсь, люди хотят уже быстрее наладить телефонную связь вот, с внешним миром нормальным. Кроме этого, что-то здесь, какие-то раздачи, выдачи происходят вот в вашем здании? Да, происходит гуманитарная раздача, вот изредка происходят праздничные мероприятия, то есть какие-то приемы происходят. Вот. ГДК — это городской дворец. Дворец — это от слова дворец. Почему? Потому что здесь самые главные мероприятия происходят. Все остальные ДК — это вторично. Ну, я не говорю, что они там в каком-то неправильном они тоже участвуют в проведениях праздников, репетициях, кружки и так далее. Вот, культурное развитие нашего города, вот, области, региона. Вот. Но мы как бы, у нас самые основные нагрузки на нас вот идут постоянно. Народ, как вообще, как вот вы как человек, который занимается организацией, справляетесь вообще, вот, объемы позволяют справляться? Да, скажем так, мэрия идет нам постоянно на уступки в плане выдавая нам новых кадров, вот, разгружая наш коллектив, вот, непосильных нам нагрузок не дают нам те нагрузки, с которыми мы справляемся, вот, и это доказываем с каждым проведением каждого праздника. Вот, накануне у нас еще 4 проведения праздника. Вы сказали про кадры. Это те же люди, что работали здесь до вот всех событий? Не скажу так на 100%. Ну, некоторая процентовка это да. Понял. Может быть, что-то от себя хотите сказать? Вот мы приехали от канала «Звезда», чтобы снять, как сейчас живет освобожденный Бердянск. Вот, может быть, что-то от себя, как от жителей администрации, да, города. Да, хочу сказать, что атмосфера у людей наладилась моральная, вот, поэтому люди стали детки чаще посещать, уже спрашивают, когда будет открываться у нас учреждение детских классов, танцевальные, там, театральные и так далее. Вот, у нас уже набраны много руководителей, вот, свежие, как говорится, головы, вот, можно так сказать. Вот. Настроение у людей, в общем, хорошее. Не считая определенных моментов, но они незначительные, ну, скажем так, они всегда будут. Были и будут. Ну и хрен с ним, про это другие кто-нибудь. Да. Ну, в принципе, все. Еще раз представьтесь, чтобы мы могли... Бусыгин Николай Валерьевич, заместитель директора городского дворца культуры. Okay, we just talked to the head of this Center of Culture building where they're giving out the Russian SIM cards. So this is very interesting things because even Donetsk and Lugansk republics have never had the Russian numbers. They've had their own, what they call Phoenix is the company that is the sailor service in the Donetsk and Lugansk People's Republic. But now Russia is actually giving Russian service here, +7 is the country code. So the country code for this area is now +7, the Russian country code. It's pretty interesting. And this has been a look at the results of 3 months of this war. And
there's just so much to show. We're not going to be able to show you everything in this one. And this is some of the results in the Russian-controlled territory of this last 3 months of war. We're not going to be able to show you all the way across to Kherson. There's just so many stories and so much to show you. So we're going to end this video here. We're going to show you a little bit from the sky of here in Berdyansk, and you'll have a look around here at the center of the city, and we're gonna go on to different stories here in Zaporozhye and into Kherson. There's just so much to show. We're going to give you a series of different reports and just show you the information you're not going to get anywhere else, especially in English. So we're going to keep pushing, and again, thanks to our supporters, because we're only able to do these breaking reports in areas that no other Western journalists have been because of you, our supporters. So please like this video, share it across all social media, subscribe if you're new, and remember, we're independent crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. We're off. There's a lot more to come.